Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. Rasa macam lama sangat saya dah hilang dan lama sangat saya dah tak update channel ni. Okay, jadi for this semester 1, so untuk kali ini video saya akan fokus kepada latih to be dan juga exercises. And we try to complete the module, dan modul physics ini adalah usaha daripada semua lecturer daripada Kolej Matrikulasi Melaka. Okay, jadi saya hanya tolong discuss semula melalui channel YouTube saya supaya kalau terlepas pandang ataupun terlepas dengar masa dalam kelas tutorial, kita boleh cover semula dekat sini. Okay, so jom kita mula untuk buat revision and do more exercises, alright, to improve our understanding. Okay, so untuk subtopik yang pertama, so kita ada subtopik dimension of physical quantities. Okay, jadi kalau nak tengok short notes animation berkenaan dengan dimension of physical quantities ataupun explanation berkenaan dimension, boleh tengok pada video dalam folder chapter 1 yang berada dalam playlist YouTube channel saya ini. Okay, jadi definition of dimension. Dimension is defined as, so jom kita try lengkapkan table ini. Okay, so dimension is defined as a technique, alright, or method. Okay, dia satu teknik ataupun method lah. Okay, which the physical quantity which the physical quantity, which the physical quantity can be expressed in terms of combination, combination of basic quantities. Okay, jadi soalan berkenaan dengan dimension, first kali learning outcome dia fokus kepada determine the dimension of derived quantities. Jadi velocity ni kita tahu dia adalah derived quantities, and the formula to find velocity is equal to displacement over time. Alright, so cara kita tulis, kalau kita nak cari dimension of velocity, make sure kita punya bracket ni adalah square bracket. Alright, so this is dimension, square bracket tu bermaksud dimension of velocity. So square bracket tu sangat penting. Alright, dimension of velocity, baru tulis equal to. Equal to apa? Equal to dimension. Again, tulis bracket tu adalah square bracket for dimension. So dimension of, S, sekejap ya, S over T. Saya dah akan jadi macam tu. Okay, alright. And then dimension of S over dimension of T. Therefore, dimension of velocity is equal to, so kita tahu dimension untuk displacement adalah L. So, remember, dimension of length, dimension of length is L. Dimension of mass is capital M. And dimension of time. Ini antara basic dimension, basic quantities. Dimension of basic quantities, so capital T. Okay, so kita akan dapat dekat sini, dimension of displacement is L over dimension of time is T. Therefore, dimension of velocity is equal to LT negative 1. Okay, so L is the length, alright, and then the unit is meter,
and T negative 1 is second. So, the unit is meter per second. So, akhirnya jawapan dia adalah, dimension dia adalah LT negative 1. Okay. So, now let's try for acceleration. Okay. So, remember that the equation for the acceleration is velocity over time. Okay. So, dimension of acceleration is equal to dimension of velocity over dimension of time. And then dimension of velocity kita dah tahu dah tadi LT negative 1. Ataupun kalau kita nak tulis dia akan jadi macam ni lah. L over T. Ingat bila you dah tukar, okay, ini dimension of velocity. Bila dimension of velocity kita dah tulis dalam bentuk dimension L over T. Okay, you boleh jadikan dia sebagai bracket yang bulat ini. Okay, jangan tulis bracket yang square bracket lagi. Sebab ini maksud dia adalah, sekejap ya. So, ini adalah, square bracket ni maksud dia dimension. Dimension of apa? Dimension of, okay. Boleh Alright, so now over, okay, over dimension of time. Okay, over dimension of time. So, jawapan akhir dia akan jadi LT negative 2. So, this is dimension of the acceleration and then the unit is meter per second squared. Next, okay, we want to find the dimension for force. Okay, lagi sekali, dimension of force is equal to, remember equation for force, F is equal to MA. So, dimension of M over dimension of acceleration. So, dimension of M, kita dah tahu capital M. So, tak perlu buat lagi bracket yang square tadi. Over dimension of acceleration. Silap, sorry. Alright. Sekejap. Alright, next dimension of force. So, dimension of F is equal to MA. So, dimension of mass times dimension of acceleration. So, dimension of mass is capital M times dimension of acceleration is LT negative 2. So, akhir sekali, dimension for force is MLT negative 2. Okay, so kat sini kita tulis MLT negative 2. So, unit untuk force, okay, M adalah kg. Okay, L, the unit is length is meter and time is second, negative 2. Alright, so finish that one. Then, pressure. So, remember equation for pressure. So, dimension of pressure is equal to P is equal to F over A. So, dimension of force apa dia tadi? Over area. So, dimension of area. Okay, ingat area adalah panjang darab lebar. Dia adalah the length, okay, the length and the width. Dua-dua kita ukur menggunakan unit meter kan. So, dia akan jadi, dia adalah macam ni. Okay, area adalah, sekejap. L times W, right? So, dimension of A. So, dia akan jadi, dimension dia adalah, yang ini saya letak L kecil, okay? Length times width. So, dimension dia adalah L times L. So, is equal to L squared. Itu untuk A lah. So, bila kita gantikan, we substitute here. Dimension of force tadi adalah MLT negative 2. Okay, and then area is equal to L squared. Jadi, yang kita boleh potong cancel ni, kita cancel out. Okay, akhir sekali, dimension dia adalah ML negative 1, T negative 2. Okay, so ini kita tulis kat sini. Okay, unit of M, mass kg, L is M negative 1 and S negative 2. Okay. Next, momentum. Okay, P is equal to mv. So, momentum, dimension of momentum is equal to dimension of mass times dimension of volume. Okay, mass, macam biasa, capital M. Volume apa dia? Panjang darab tinggi darab lebar, right? So, L times L times L. So, dia akan jadi, oh sorry, ini tersilap. Sekejap. Betul-betul, sorry.
Ini bukan volume, ni velocity. Saya tertukar dengan density. Kalau density, M over volume. Okay, volume. Okay, tadi momentum mass times velocity. So, velocity, momentum dia tadi ke atas adalah LT negative 1. So, jawapan akhir dia adalah MLT negative 1. So, dimension for momentum, MLT negative 1. So, the unit is kg meter per second. Okay. Next is density. Dimension for mass is capital M. Bawah ni baru volume. So, dia akan jadi panjang darab tinggi darab lebar. So, L cube. So, the answer is ML negative 3. So, this is dimension for density. And the unit is kg. Okay, length adalah meter negative 3. Alright. Next, volume. Ini tadilah volume, very easy, right? So, volume is equal to dimension length darab dimension length darab dimension length. So, the answer is L cube. Very easy, right? Okay, and the unit is meter cube. Okay, same goes to area. Area adalah length times dimension of width. Okay, lebar dia. So, kita akan dapat, tak buat kat sini, kita tulis kat tepi ni. L times L, so kita akan dapat L squared. So, sini L squared, unit adalah meter squared. Kinetic energy. Dimension of kinetic energy is equal to, apa dia? Half mv squared. The unit is half mv squared. The formula is half mv squared. So, saya akan buat macam inilah. Half, dimension half m, dimension of mass, v, times dimension of v, squared. Macam tu. Itu akan jadi, remember, this is constant. Any value of constant, any dimension of constant is equal to 1. So, tak kisahlah dimension of half. So, dia punya dimension tak ada. So, 1. Dimension of 100, 1. Even dimension of pi pun equal to 1. Dimension of log 3 pun sama juga 1. So, dimension of half tadi tak adalah. So, equal to 1. Okay, dia tak ada apa-apa huruf pula lah. Times dimension of mass is capital M. Times dimension of velocity tadi berapa? Iaitu LT negative 1. Tapi jangan lupa kita ada squared. Akhir sekali, dimension of kinetic energy. Tak muat So, saya sambung. Dimension of kinetic energy is equal to ML squared T negative 2. Okay, so ML squared T negative 2. Now, that one is dimension of kinetic energy. And the unit is kg meter squared per second squared. Alright. And then dimension for frequency. Okay, it is formula dia adalah frequency equal to 1 over T. Okay, 1 over T is the period. So, dimension of 1 over dimension of T. So, dimension of 1 adalah 1 lah. Okay, so over T, the period is T. Kenapa guna T besar dekat sini? Ini, the period is time. Okay, kalau frekuensi, period is the time taken for one oscillation. That's why kita guna capital T. Tapi kita belum tukar kepada dimension lagi. Memang formula dia adalah kalau T adalah time, tapi kalau period kita tulis sebagai capital T. So, sebab itu dimension dia adalah inilah adalah time. Dimension for time. Boleh So, it's equal to T negative 1. So, kat sini. And then the unit is S negative 1. Okay. Next, we have work. Okay. So, formula work, dimension of work. Okay. Formula dia adalah Fs. Force times displacement. Okay. So, force is equal to MA. Kalau kita tak hafal, kita tulis semula. Kan kita tulis semula. Force, ataupun kita buat kat atas ni lah. Is equal to F equal to MA. So, dimension MA and S is the displacement. Therefore, okay, dimension for okay, tulis kat sini. Dia sebenarnya tak muat ni. Saya nak tulis. Saya tulis kat bawah ni. Dimension of mass is M, capital M. This is LT negative 2. And dimension for displacement is L. Finally, dimension for work is M
L squared T negative 2. Okay. Kalau perhatikan sebenarnya dimension of kinetic energy dengan work ni sama. Kenapa sama? Tengok sini. Dimension dia sama. Okay. Remember, kita selalu ukur kinetic energy, unit dia adalah joule. Work pun sama. Okay. So, dia adalah kg meter squared as negative 2. Sama this one dengan this one, kita tulis joule kan, energy, right? So, dimension dia mesti sama juga. Next power, formula dia adalah power over work. Sorry, power is equal to work over time. So, W over T. Alright? So, dimension of work tadi kita dah tahu, ml squared T negative 2 over time T. Okay? So, remember this is T negative 2. Sebenarnya duduk kat bawah. So, sebenarnya dia akan jadi is equal to ml squared. Kalau nak buat turun bawah T squared tu dia akan jadi macam ini. Macam tu. So, finally kita akan dapat ml squared T negative 3. Alright? So, kita tulis kat sini. ml squared T negative 3 and the unit is kg meter squared as negative 3. Last, belum last lagi. Banyak lagi ni. Okay? Lagi 4 soalan. Okay. So, potential energy sama juga. Okay, dia energy. Jadi, dimension dia mesti sama dengan work dan juga kinetic energy tadi. So, dimension of potential energy and the unit is, and the formula is mgh. So, dimension of m times g times h. Remember, so this is, g is the acceleration, gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration. Okay, so dia akan jadi capital M. So, G is, apa dia tadi acceleration? LT negative 2. And H is height. Kita ukur height, dia adalah length kan? So, dimension dia adalah L. Therefore, dimension for potential energy is ml squared T negative 2. Sama kan? Dengan dimension work tadi. Ni dia sama. Okay? And then the unit pun samalah. So, dah adalah kg meter squared as negative 3. Okay, weight. Okay, berat pula. Kita adalah weight is equal to mass times g, right? So, mg. W equal to mg. Mass adalah m, capital M, g, gravitational acceleration, LT negative 2. So, akhir sekali kita punya dimension untuk weight adalah mlt negative 2. Tulis kat sini. Unit dia adalah kg meter per second squared. Okay. Next, kita ada impulse. Okay. Dimension for impulse. J is equal to force. Okay. Formula dia adalah force times T. Okay. So, F equal to MA. Kalau tak hafal, then you boleh expand lah. Ini F equal to MA. Tapi kalau you hafal dimension of force, and then you rasa you nak terus tulis, you dah tahu dimension of force is equal to mlt negative 2, then you can proceed. Masukkan macam tu terus. So, finally, you dapat dimension of impulse is equal to ml. Tadi kan T negative 2 kan? Dia patut duduk kat bawah. Macam tu. Sekejap. Saya tunjuk satu-satu sebab saya nak nampak you nak cancel nanti. Ramai student yang confused masa you nak cancel out. So, T negative 2 tu patut dia duduk kat bawah macam ini. Okay, jadi bila you nak cancel out, you akan dapat dimension of impulse is equal to mlt negative 1. So, you letak dekat sini. So, the unit is kg meter per second. Okay, last kali formula untuk charge. Okay, semester 2 you akan jumpa. Dimension of Q is equal to current. Dimension of current times T. Okay, time. Remember dimension of current? Okay. Siapa yang tak tahu, dimension of current adalah capital A. So, kita tambah satu lagi. Tadi kan kita hanya ingat dimension mass, length dan juga time. Satu lagi adalah dimension for current. Okay. So, kita tulis kat sini. Okay. A. Time adalah T besar. So, dia adalah AT. And the unit for current, ingat dia macam sama. Ini adalah dimension for current. Dimension for current.
And then the unit also equal to ampere. A is stand for ampere, T second. So unit for charge is ampere second. Okay? Alright. That's all for subtopic 1.1. B, determine the dimension of derived quantities. Okay, so for the next video, we will proceed with the exercises about 1.1b, still 1.1b, but this time you want to determine the dimension of derived quantities dalam bentuk soalan, dalam bentuk ayat macam ni lah. Okay, kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.